ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.4ல கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்துட்டா நமக்கு ரெண்டு விதமாக ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். y இஸ் ஈக்குவல் டு mx பிளஸ் சி கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன்ல இருந்து y கண்டுபிடிக்கணும். இதில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஸ்லோப். இன்னொரு ஆப்ஷன், ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ax plus by plus c is equal to 0. அப்போ ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x divided by கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y. ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x அப்படிங்கிறப்ப a, தென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y b. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், 5y minus 3 is equal to 0. அப்போ ஸ்லோப்கான மீனிங் என்னது? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x divided by கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y, then minus. இங்கே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன்றுமே இல்லை, அப்போ 0. தென் ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் 5. ஸோ 0 டிவைடட் பை 5 அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபைனல் வேல்யூ 0. அப்போ ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. செகண்ட் ஒன், 7x minus 3 by 17 is equal to 0. Then slope minus coefficient of x. அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கு? 7 டிவைடட் பை இங்கே ஒய்யே இல்லை, அப்போ 0வா? ஸோ 1/0 அப்படிங்கிறப்ப அன்டிஃபைன்டு. So slope is equal to undefined. Thank you.